We're here to celebrate the 25th anniversary of the Sri Siddhartha International Buddhist Center and the 100th birth anniversary of Venerable Dr. Hamalo Siddhartha Sanayaka Thera. It is my pleasure to welcome you to the launch of the program, and I'd first like to invite Venerable Murangas Yaya Nyani Siranayaka Thera, who's come all the way from France to initiate this program by administering the 5 precepts. So, Venerable Sir, please come forward. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Dutiyampi Buddham saranam gacchami, Dutiyampi Dhammam saranam gacchami, Dutiyampi Sangham saranam gacchami, Tatiyampi Buddham saranam gacchami, Tatiyampi Dhammam saranam gacchami, Tatiyampi Sangham saranam gacchami, Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami, Asinnādāna veramani sikkhapadam samadhiyami, Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadam samadhiyami, Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyami, Surameraya majjapamādattāna veramani sikkhapadam samadhiyami, Thank you, Venerable Sir. Thank you. Please be seated. His Excellency Sogeshwar Gunaratna, Acting High Commissioner for Sri Lanka in the UK, Honorable Matthew Offord, MP for Hendon, and Councillor Leslie Jones, the Worshipful Mayor of the London Borough Brent, to come and place the flowers prepared as a mark of offerings with due respect. Please come forward to the stage. Councillor Kirana Harrow Council, Dr. Elizabeth Harris, Liverpool Hope University,
Mr. Anthony Fernando Pulle, CEO, Bank of Ceylon, UK. Mr. Rowan Kumar, Director, Bank of Ceylon, UK Limited. Mr. Nizam Ismail, former Chairman of Cooperative Wholesale Establishment. We have our first presentation for today, the facilitation song on the occasion of this 25th anniversary and the 100th birth anniversary of Venerable Dr. Hamalo Siddharth. So I'd like to invite some members of our community, the Dayaka Sabha, who have prepared and are singing this song to commemorate Venerable Siddharth.
නායක ස්වාමීන්ද්‍ර වරප්‍රමුඛ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපේ ශ්‍රී ලංකා මහා කම්සාරිස්තුමන් ඇතුළු සම්භාවනීය පින්වතුනි, අපවත් වී වදාළ මහාචාර්ය අම්මලව සද්ධාතිස්ස නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ 100 වෙනි ජම්මසත් සංවත්සරය අනුස්මරණය කිරීමේ උළෙලයි අද අපි සිදු කරන්නේ. මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගෙන් මේ රට සිදුවන ජාතික ආගමික සමාජීය සේවය වෙනුවෙන් ඒට කරන ඉහළම ප්‍රතිපකාරයක් හැටියටයි මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ගුණානුස්මරණ පින්කම අපි සිදු කරන ලබන්නේ. මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේ ලන්ඩනයට වැඩම කළේ මීට අවුරුදු 50 ගන්නකට යා. අද කාලේ වාගේ නෙමෙයි, අද විහාරස්ථාන හදනවා කියන එක එච්චර අසීරු දෙයක් නෙමෙයි. බෞද්ධ පින්වතුන් ඉන්නවා හැමතැනම ස්වාමීන් වහන්සේලා රැකබලා ගැනීමට. නමුත් නායක හාමුදුරන් වහන්සේ වැඩම කරනකොට මේ රටේ බොහෝම 14ක් වැනි සුළු පිරිසයි බෞද්ධ පින්වතුන් හිටියේ. නිසා ඉතාම අමාරුවෙන් ජීවිතය ගත කිරීමේ කටයුතු, ආගමික කටයුතු කරගෙන යාමට තිබුණේ. දහසක් කරදර බාධා ඉරියව්ව විඳගෙන නායක හාමුදුරන් වහන්සේ සිදු කළ ආගමික සේවයට කරන ඉහළම ප්‍රතිපකාරයක් ඇති අපි වාර්ෂිකව මේ ගුණානුස්මරණ පින්කම සිදු කරන ලබන්නේ. නායක හාමුදුරන් වහන්සේ 1956 මේ රට පැමිණෙන විට බෞද්ධ කටයුතු ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයක පැවතුණි. නායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ උත්සාහය නිසා බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන බෞද්ධ ප්‍රබෝධයක් ඇති වුණා. අපි අද නිකුත් කරන පොත්පිංචක්, ඒ පොත්පිංච තියෙනවා මේ රටේ තිබුණේ 1956 එක පන්සලක් පමණයි. ඒත් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දේ පන්සලක් නෙවෙයි. නායක හාමුදුරන් වහන්සේ අපවත් වෙනකොට 20 ගන්න දක්වා අද තියෙනවා ශ්‍රී ලංකීය විහාරස්ථාන 24ක්. එංගලන්තයේ පමණක් තේරවාද බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන 54ක් තියෙනවා මුළු එංගලන්තයේ පුරාම. ඒ වගේම තේරවාද මහායාන බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන 464ක් මේ වන විට එංගලන්තයේ තිබෙනවා. නිසා අද බෞද්ධ කටයුතු දියුණු කිරීම ඊතරම් අමාරු කාර්යයක් නෙවෙයි. නායක හාමුදුරන් වහන්සේ හැඩ හිටිය යුගය ගැන කල්පනා කරලා බලනකොටයි නායක හාමුදුරුවෝ කරපු
සේවය අගය කරන්න තියෙන්නේ. එම නිසා උන්වහන්සේගෙන් සිදුවුණු ආගමික සමාජික සේවාව කිසිම බෞද්ධ පින්වතෙකුට අමතක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමාජයට කොච්චර වැඩ කළත් ඒක මැකී යාම සුළු කාලයකින් ස්වභාවයක්. අපි මේ වාර්ෂිකව අපේ දායක පින්වතුන් මේ පින්කම සිදු කරන්නේ පුරාණස්මරණ පින්කම් සිදු කරන්නේ ඒ උන්වහන්සේගෙන් සිදුවුණු සේවාව නොකඩවා ඉදිරි පරම්පරාවටත් මතක් කර දීම සඳහායි. එනිසා ඔබ කෘතවේදීත්වයෙන් ඔබ කරන මේ කාර්යයන් මේ කටයුතු වල සහභාගීත්වය දැක්වීම ඉතාම වැදගත් කටයුත්තක් හැටියට අපි අගය කරනවා. ඒ වගේම නායක හාමුදුරන් වහන්සේට වර්ෂ 100 පිරීම නිමිත්තෙනුත් ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ආරම්භ කරලා අවුරුදු 25ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙනුයි මේ පින්කම මේ උත්සවය සිදු කරන ලබන්නේ. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 25 තුළ අපෙන් මේ රටට අපේ සිංහල ජාතියට බෞද්ධ ජනතාවට සිදුවුණු සේවාවට ආපසු බැලීමක් වශයෙන් වේ. නිසා ඔබගෙන් ලැබුණු සහයෝගයේ අපි මේ කටයුතු සිද්ධ කළේ ඔබගේ ශක්තිය නිසායි. අපේ ශක්තිය ඔබේ ශක්තියයි. අපි මේ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්නේ ගොඩනැගිලි ගන්නේ අපේ ඔබෙන් ලැබුණු සහයෝගයේ. ඔබගේ සහයෝගයේ අපිට නොලැබුණා නම් මොනම ආකාරයකින්වත් පිළිවන්කමක් නැහැ මේ කාර්යයන් කරගෙන යන්න. නිසා ඔබ හැම දිනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ කරන මේ ලෝක ශාසනික කටයුතු වලින් ඔබ හැම දිනාටම සංසාරයේ කෙලවර ප්‍රතියම් බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිර්වාණ සම්පත් සාදාගෙන හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා. Now I would like to say a few words in English, those who don't understand my mother language. Venerable members of the Mahasangha, His Excellency Sukhiswara Gunaratna, the Acting High Commissioner of Sri Lanka, the worshipful Mayor of London Borough of Brent, Honorable Members of Parliament, Councillors, the Representative Deputy Lieutenant of Brent, Professor Kate Crosby, our keynote speaker, distinguished guests, devotees, friends and well-wishers. I would like to warmly welcome you to this important event. I gratefully pay my respect to the Venerable Mahasangha and the distinguished guests who have kindly accepted our invitation to this 100th birth anniversary of the Venerable Hammalawa Saddhatissa, my mentor, and 25th anniversary of the SSIBC established in his honor. As Professor Kate Crosby is addressing us later on the significance of this occasion, I will not elaborate any further details. Our souvenir also carries the
purpose. Besides the souvenir, we have also reprint two of the most valuable publications of Venerable Saddhatissa, The Buddha's Way and The Introduction to Buddhism. We have added a list of Theravada Buddhist temple to the later publication. I take this opportunity to thank the Venerable monks, the well-wishers and supporters who help us at the time of establishment as well as over the last 25 years, and those who will support in future. I also thank everyone who helped us in various ways to stage this event. Once again, I thank you for joining us today. Thank you very much. May you be well and happy. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. So I'd like to invite His Excellency Sugishwara Gunaratna, the Acting High Commissioner of Sri Lanka, to the stage to receive the publications from the Venerable Galyai Piyadasi Nayaka Thera. Please come forward. Just to quickly summarize very briefly what Venerable Sir said in his talk in Sinhala. Not a good translator, but I'll try my best. Okay. He was reflecting a little bit of in the history of how difficult it was when he came to the country, when the Venerable Saddhatissa, who we are commemorating. Nowadays, there are about 460 plus Buddhist organizations and centers in the country. But when he came, it was just a very handful, and the London Buddhist Vihara was the first and foremost establishment, and he came to that. And all the service he did was unexplainable. It's the amount of service done for the academic community, the amount of service done to the establishment of Buddhism within the community was very important. The migrant community was very less as well, and it was hard towards the survival of anyone. So I remember in one of the conversations when Venerable Piyadasi told me a long time ago, not today, that sometimes he wasn't even getting we had to depend a lot on the community, but then there were less community, so he used to resort himself to an apple. Okay, so that's how hard he was when he was in the lectures and when he was studying at the universities, when he was doing his PhDs. And it was that through that hardship, the result today. So in the publication of Introduction to Buddhism, there's a list of Theravada Buddhist centers which he visited. And he said that there are about 24 to 25 Sri Lankan Buddhist temples now, and a lot, obviously, of the Thai and the Myanmar and Indian communities as well. So the flourishing of Buddhism is possible, and it was good now because we have lots of supporters, and it was not that easy then. So it was very hard, and I think the sheer effort that we are remembering today is the hardship Venerable Saddhatissa had to go through, which all the Buddhist communities as well as the academics are
perhaps resulting and rejoicing in. So that is why this event is pretty much significant, because we are commemorating his 100th birth anniversary, and he hoped that the memories of Venerable Siddhartha will continue to go on as a foremost pioneer of introducing the Buddhism to the world, to the Buddhist world, as well as to academics in the West. Sambuddha Jnanena Samma Sambuddha Kingsbury Pansala Harvabu Sakala Lovata Bodu Kurumaya Arumaya Vidhalana London Nagare Visipan Vataraka Kingsbury Pansala Siyavan Gananak Vajabe
සඳතෙත් මහනාහිමි සියවැනි ගුණ සාමලෝවේ අපේ නටමු හම්මලවතේ සඳතෙත් නානාහිමි සියවැනි ගුණ සාමලෝවේ අපේ නටමු විසිපත් වසරක කින්ස්බරි පන්සල සියවත් ගාන නා වැජබේවා. Now we're happy to present a documentary which lays out the history එක්සත් රාජධානියෙහි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට වසර 25ක් පිරීම නිමිත්තෙනුත් ලෝක ශාසනික උදාර මෙහෙවරක් සිද්ධ කළ ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත්ත මහාචාර්ය හම්ලව සද්ධාතිස්ස මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ සත සංවත්සරය නිමිත්තෙනුත් සිදු කරනු ලබන මේ උත්සව මාලාව ඉතාම වැදගත් බව සඳහන් කරන්නට ඕන. වර්තමාන ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වල නිරත වුණු භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර පෙරමුණට පැමිණ සිටින ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේ සිද්ධ කළ සේවාව කුමක්ද කියන බව ලෝකයේ දන්නවා. උන්වහන්සේ රචනා කළ පොත්පත් රාශියක් අදත් විවිධ භාෂාවලට පරිවර්තන වෙමින් ලෝකයට උදාර මෙහෙවරක් සිදු කරනු ලබනවා. අපේ මතකයි 1990 ජනවාරි මාසයේ උන්වහන්සේ සිදු කරගෙන මේ සේවාව තවදුරටත් සිදු කරන්නට සමත් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටවනු ලැබුවා. එය මේ වන විට වසර 25ක් එහෙම නැත්නම් රජත ජයන්තිය බවට පත්වෙමින් සද්ධාතිස්ස මහානායක හාමුදුරුවෝ සිදු කළ උදාර සේවාව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්නට උදාර මෙහෙවරක් සිදු කරන බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අග්ගමහා පණ්ඩිත කලයායේ පියදස්සි එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන සංඝනායක ඉතිවරපාදයන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝ රත්නයේ සිදු කරනු ලබන සේවාව ඉතා විශිෂ්ටයි. මෙන්න මේ නිසා එක් ආකාරයකින් උදාර සංඝ පිතෘන් වහන්සේ නමකගේ සත සංවත්සරයේ සැමරීමත් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේහි රජත ජයන්තිය සැමරීමත් සම ආකාරයකින්ම සාර්ථක වේවා කියලා අප ඉතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා මව්බිමෙන් එතෙර වැඩම කර බුද්ධ දේශනා පහනින් අවිදු පදුර තල ගෞතම නම් මහමුනිවර පිය සටහන් අනුව පව. We take pride in our
සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේට වර්ෂ 25ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන උත්සව මාලාව වෙනුවෙන් ප්‍රංශේ ශ්‍රී ලංකා පැරිස් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරස්ථ දායකා පින්නතුන් දහම් පාසලෙහි ආදරණීය දෙමව්පියන් ආදරණීය දූ දරුවන් ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු දෙනාගේම සුබ පැතුම් මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමන්නට කැමැතියි. මෙම මධ්‍යස්ථානය ගොඩනැගීමෙහිලා මහත් වූ පරිශ්‍රමයක් දරන ගලයායේ පියදස්සී අග්ගමහා පඬිත මහේස්තරපාදයන් වහන්සේ විශේෂයෙන් අපි මේ අවස්ථාවේදී අවධානයට යොමු කරනවා. උන්වහන්සේගේ කටයුතු වල ආගමික, ජාතික, සමාජික, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පුරා පැතිරී ගිය විශාල කාර්යභාරයක්. මේ කාර්යභාරය තුලදී රට වෙනුවෙන් ඉටු විය යුතුකම් විශාල කොටසක් ඉටු කර තිබෙනවා. මේ අවස්ථාව තුළ අපේ සිහියට නැංවෙන්නේ මේ ආයතන පීඨවීම ලහ පුරෝගාමී වී මහාචාර්ය හම්බලව ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස මාහිම්පාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ එංගලන්තයට වැඩමකට ඒ උතුම් ධර්ම දූත සේවය ඉටු කරමින් ගලයායේ පියදස්සී හිමියන් වැනි මහේස්තරපාදයන් වහන්සේලාට මඟ පෙන්වමින් උන්වහන්සේ අනාගතයේ බෞද්ධ ධර්ම දූතයේ සේවයේ පිණිස උදාර කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට උදාර සේවයක් හැටියට ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ නම් කළ බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ බ්‍රිතාන්‍යයේ පමණක් නොව ලෝකයේ සියලුම රටවල බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට තවදුරටත් ඉස්මතු වී ඒ වගේම උදාර කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලබා ගැනීමට මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනවත් වේවායි ඉතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පියදස්සී සමිඳු වැඩම කරනා බහුජන හිත සුව සලසන දහම් පඳුරු රැගෙනා හිරු නොබසින විජිතේ පියදස් බුදු පුතු වඩිනා. It is a long-established tradition among Buddhist monks to engage in missionary travels for the benefit and welfare of many. It is as a result of the zealous efforts of the great Theras who bear the burden of the dispensation of the Buddha, and the lay noblemen who love the dispensation of the Buddha, that Theravada Buddhism established in Sri Lanka by Arahat Mahamahinda under the patronage of Emperor Asoka about 2,300 years ago, spread gradually into the east and later in western lands. Among those who contributed to this great task in recent years is the Venerable Professor Hammalawa Saddhatissa Nayaka Thera, founder president of the Mahabodhi Society of Great Britain, chief Sanghanayaka of the UK and Europe, and incumbent of the London Buddhist Vihara. මේ ස්ථානයේ අර මං කිව්ව හැටියට බොහොම පොඩි තැනක පොඩි බෞද්ධ ස්ථානයක ලෝකේ විශාලම බෞද්ධ වැඩ රාශියක් සිද්ධ වෙන කුඩා තැනක්. The Buddhist Institute, named Sri Saddhatissa International Buddhist Centre, which was founded in London with the object of honouring the Most Venerable Nayaka Thero, has now completed 25 years. We established a Buddhist centre in 10 Denzil Road, Willesden, London, on 3rd September 1989. With the gradual increase in support of the people and greater demand in services, the need for more space was increasingly felt. Thanks to the patronage of our dear friend, Venerable Swami Sivananda, our centre was shifted to the rented premises at 373 Kenton Road, Harrow, temporarily on 1st January 1990. The Professor Most Venerable Hammalawa Saddhatissa Nayaka Thero, who resided in our Buddhist centre while engaged in his
innumerable literary undertakings, underwent surgery, and unexpectedly passed away on 13 February 1990. Although this bereavement was a great drawback to us, we were determined to fulfill the ambitions of the Nayaka Thera and shifted the International Buddhist Center to a site more suitable for a monastery at number 311 Kingsbury, London, NW9. There, the Sri Saddhatissa International Buddhist Center was formally established in memory of our late Nayaka Thera. Mr. Akila Pereira bestowed on us a special favor to overcome the financial problems connected with the purchase of the building. Among the religious ceremonies of our Buddhist center, a prominent place is given to the Buddha Puja and Asirvada Puja and daily recitation of set period. Meditation training classes are held from 7 to 9 p.m. on Tuesdays and Wednesdays. Mahasanga saranin budu sadham asuni Isarnina sadding pancasilang dhammang sadukang surakkitang kattva Mitadum bodhiya apitmani mujaya Sri Maha bodhiya Deogahak den vandina bodhiya apitmani mujaya Sri Maha bodhiya. After the passing away of the most venerable Professor Sri Saddhatissa Nayaka Thero, the post of the patron of our Buddhist center was held by the Agga Mahapandita, Most Venerable Balangoda Ananda Maitriya Mahanayaka Thera. The Lord Buddha said, Sabba papasa akaranam kusalasa upasampada sachitta pariyodapanam etang buddhana sasanam, which means sabba papasa akaranam, to shun all evils, kusalasa upasampada, to do good, sachitta pariyodapanam, purification of your mind, etang buddhana sasanam. This is the teaching of all the Buddhas. Our institute had the honor of holding the first all-night period ceremony in the traditional manner in Great Britain. This period ceremony, organized on 17th May in the year 1990 to commemorate Professor Hammaloa Saddhatissa Nayaka Thero, was an historic event in London. The participation of both clergy and laity increases annually for this Saddhatissa commemoration ceremony. What a great honour it is to be invited to deliver this 13th lecture in honour of the Venerable Dr. Saddhatissa before such a distinguished audience of lay and monastic Sangha, Buddhists and non-Buddhists. I had the pleasure of meeting Dr. Saddhatissa with some of my undergraduate students during his lifetime, and am reminded of him whenever I show people a textbook intended for children in schools. What we now label Buddhism has long been established in South and Southeast Asia and China and Japan and Tibet, other Himalayan areas. I'm sure that most of you, perhaps all of you, know that 2.5 millennia ago, the Lord Buddha came to preach in a society which, in cultural and religious terms, was dominated by Brahmins, a hereditary priestly class.
මේ උදකම් වට්ටං යතාලින්නම් පවත්තති ඒව මේ වෛතෝ දින්නම් වේදානං වකප්පති. ඊදස්සේ හාමුදුරුවෝ ඊ타මත්ම නිහතමානී කාරුණික අනුන්ගේ විපතදී ඊටවන බොහොම දයාන්විත හදවතක් ඇති හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ ඒ ಜಾති ભેද, ආගම් ભેද, පළාත් ભેද කිසිවක් නැතුව උන්වහන්සේ කරා පැමිණෙන සියලු දෙනාටම ඊ타මත්ම හෘදයාංගමව උදව් උපකාර කරලා විපතටපත් ජනතාවට පිහිට වෙලා විශාල සේවාවක් කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම එංගලන්ත විවිධ ආගමිකයන් අතර නොයෙකුත් සමන්තා පවත්වන සමාජ සේවා කටයුතු නියනවා. ඒ වගේම මහා සංඝරත්නයේ කිසිම නිකාය ભેදයක් නැතුව හිම මධ්‍යස්ථානයේ දොරවල් විතර කරලා තියෙනවා. මහන්සියලා සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවා. මේ නිකාය තුනේ මහා සංඝරත්නය තාමත් ප්‍රිය කරනවා මේ විදස් හාමුදුරන් වහන්සේ සමග ආශ්‍රය කිරීමට. මේ නිසා ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ හැමදාම මහා සංඝරත්නයෙන් හිස් වෙන්නේ නැහැ. අවුරුද්ද මොනම කාලයක වුණත් හාමුදුරුවෝ 7-8ක් මේ ස්ථානයේ වැඩ ඉන්නවා. ප්‍රාර්ථනා කරා. යොස්තුදී ඔබ වහන්සේලාට ගෞරවයක් අපිටත් ගෞරවයක්. ආන්දේ පිළිගන්නේ කියන්නේ. යන්නේ කෙනාට උත්සාහය. ගෞරවයක් දෙන්න. උන්වහන්සේ විශිෂ්ට සේවයක් කරනවා. ඒ පළාත උන්වහන්සේ ගම පළාතක් දෙරි නෑ. උන්වහන්සේ ඉටිපොළ අනාථ ළමයිට 50 දෙනෙක් සිටින ළමයිට එතන පූර්ව ළමයිට අධ්‍යාපනය නිවාස පහසුකම් ඒ සෑම දෙයක්ම උන්වහන්සේ එතන සකස් කරලා එදී කටයුතු ඔක්කොමත් කරනවා. මම මගේ වයඹ පළාතේ සත්කෝරළේ මේ ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන උන්වහන්සේට අපේ සුභාශිංසන පුද කරනවා. ළමා නිවාසය පාලනය කරගෙන යාම සඳහා මුදිත ළමා නිවාස සමිතිය නමින් තව සමිතියක් තියෙනවා. ඒකත් අපේ දායක සභාවේ නිලධාරි මහතුරු අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරුවෝ තමයි පීරස්සේ හාමුදුරුවන් වහන්සේ තමයි මේකේ සභාපති. ළමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අධිකරණේ. මේක අනිත් ළමා නිවාස වලට හුඟක් වෙනස්. මේකට කියන්නේ රඳවුන් ළමා නිවාසය. දැනට වයම් පළාතේ මම හිතන ලංකාවෙමත් අඩුයි. වයම් පළාතේම තියෙන එකම රඳවුන් ළමා නිවාසය වල. අපි සියලුම දෙනාම ඇවිල්ලා මෙහෙ ලන්ඩන් ඇවිල්ලා අපේ දස්කම් පෙන්වනවා. The religious festivals organized annually by us. Vesak, Poson, Esalam festivals, Sangamitta Day, Buddhist Day in the UK, and Katina Puja ceremonies have attracted not only the Sri Lankan Buddhists, but also European Buddhists and non-Buddhists. In response to requests made by many for a long time, we erected a Devala adjoining our Vihara. Many of our devotees obtain valuable spiritual comfort and satisfaction from the blessings bestowed on them with prayers by Leela Ratna Karyavasam. He has performed an unblemished service by being in charge of the rituals at the Devale. විශේෂයෙන්ම පීදස්සි නායක හාමුදුරුවෝ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයත් දායක දායකාවුණු එකතු පහදා වෙලා මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ අපේ කොක් මහත්මයාගෙන් මේ විහාරස්ථානයට සියලුම දායක දායකාවන්ට පොදුවේ සිද්ධ වෙච්ච ඒ උසස් වූ සේවය සිහිපත් කරලා ඒ සේවයට සැලකිල්ලක් දරු කිරීමක් වශයෙන්ුයි මේ පින්කම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොක් මහත්මයා ගැන කතා කරනවා නම් පැය ගාණක් අපිට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. අපේ පීදස්සි නායක හාමුදුරන්ගේ දකුණු අත වගේ ළඟින් ඉඳගෙන ස්වාමීන් වහන්සේලාවත් ඒ වගේම විහාරස්ථානයත් ආරක්ෂා කරමින් රැකබලා ගනිමින් මෙම විහාරස්ථානයට පැමිණෙන ඕනම ලොකු කුඩා ඕනම කෙනෙකුට ආදරයෙන් සැලකමින් මේ විහාරස්ථානයේ වාසය කරමින් ලොකු සේවයක් සිදු කරන ලබනවා. දිනේශ මහත්තයා නෝන මහත්තයාත් ඇවිල්ලා. ඔය කොහමද ඉන්නේ? ඉන්නේ.
conducting a Dhamma school on Saturday afternoons for the benefit of school-aged children since the inception of the Sri Saddhatissa International Buddhist Center. Today, more than 200 students attend the school. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. If I talk to you about our Sri Saddhatissa Dhamma School, it's going back to as far as 1989. It's actually started at number 10 Densil Road in Neasden with 5 children. The head teacher was Venerable Kadayai Piyadasi. From Neasden Densil Road, the temple has moved to the new premises where number 373 Kenton Road in 1990, the 1st of January. There they had about 15 children. And now they've given me the opportunity to take it further into GCSE and do it for my O-levels. Sundara Siri Barini Surendi Ati Sopamana Lanka Danya Danaya Nikamal Palaturu Pirir Saya Bhumiya Ramya. සද්ධාතිස්ස දහම් පාසලේ දරුවෝ ටික එකතු වෙලා මේ සැරේ සිංහල අවුරුදු නාට්‍යයක් කරනවා අවුරුදු සිරිත නමින් නාට්‍යයට අදහස ඇති උනේත් දරුවන්ගෙන්මයි ඒගොල්ලන්ට තමයි අවශ්‍ය උනේ වේදිකා නාට්‍යයක් කරන්න. ඉතින් අපි අවුරුදු සිරිත්ම තේමා කරගෙන මේ සැරේ මේ වේදිකා නාට්‍ය කරන්න තීරණය කරේ. Back in 1991, the 1st of January, they moved to this premises where we are today. The head teacher was Dr. Abdul Khan. From late 90s to around 2002, Venerable Dhammat Sami Sadhu, he done so much to bring Dhamma school to a certain level. There we had up to diploma classes. From 2002, Venerable Nepali Sumana became a head teacher. 2 years ago, we won the second best Dhamma school in international level. And thanks to our Venerable Sumana and also all the dedicated teachers and of course dedicated parents and the children. Being in Dhampas has been a great experience for me. It has not only helped me develop as a Buddhist, but has immersed me in our Sri Lankan culture and taught me to live the way as a British Sri Lankan. I've been in this Dhampas for 10 years, studying all the way from what they learn in year 1, which is Kavis and Gathas, to diploma in YMBA. Also doing the GCSE. This Dhampaso means so much to me as it has been my whole life for the past 10 years. Dhamma school has taught me so much more just than Sinhala and Buddhism. It has taught me a life skill. It's taught me how to treat everyone in general. It has taught me how to respect my family, my friends and my teachers and people that I meet every day. It's a skill that I will value for life and I'm very grateful to have learnt it. Also, the Sinhala that I've learned has helped me talk to many people in Sri Lanka when I've visited many times. It helps me connect with my family and friends in Sri Lanka. Also, I'm very grateful for the fact that our teachers have given up their Saturdays to educate us on our Dhamma.
What the Dhamma school has achieved thus far is bridging a gap that was existing before in the very busy society of this country. In the very busy life, our children were lacking the morality and virtues of life, and that gap was fulfilled by this teamed Dhamma school, whereby the children's day-to-day life was harmonized with the virtues and principles of Dhamma. The Educational, Cultural and Welfare Foundation, which was established in 1987 under the patronage of then the High Commissioner for Sri Lanka in UK, Mr. Chandra Monravilla. For the first time in UK, a Bak Maha Ulila was performed in the Kingsbury School Gardens in 1991, which enabled thousands of Londoners to enjoy the traditional New Year festival. We have conducted this great cultural festival for over 2 decades without interruption, with the participation of thousands in great pomp and splendor. The training and dance programs were conducted by prominent teachers including Vipuli Samaratunga and Professor Mutiyanse Disanayake. තරඟ වලට අපේ දරුවන්ට සහභාගී වීමට අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. අමාරුවෙන් තමයි ඉතින් හොයාගත්තේ මෙහෙ පොල් වැවෙන්නේ නැහැ නේත් කොහම හරි හොයාගත්තා. රස එතනින් ගියාම රොටි වඩේ ඒ වගේ ආහාරات අපි ලැබෙන්න සලස්වනවා. කිංස්බරි අලුත් අවුරුදු උත්සවයට සහභාගී වුණ 15 වෙනි අවස්ථාව මේ වෙනකොට 21 අවස්ථාව අවුරුදු 21ක් පවත්වලා තිනවා යුරෝපයේ පැරණිම බක්මහවුලේ පවත්වන ආයතනය තමයි මේ ශ්‍රී සද්ධාසිත ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය. අපි 2011 අවුරුදු උත්සවය සඳහා වේදිකාව සකස් කිරීම අපි මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම දැන් මේ අවස්ථාවේ සූදානම් කරනවා හවස තියෙන සම්දර්ශනයේට බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා මේ සන්තෝෂයෙන් මේ දේවල් කරන්නට කටයුතු කරනවා. දහම් පාසලේ දූදරුවෝ හරිම දක්ෂයි. ඒ වගේම ඔවුන්ට අපේ සංස්කෘතික දේවල් ඒවා හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒ වගේම හරිම ඊටාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ දරුවන් පුහුණු කර ගැනීම ඊටාම අපිට ලේසි වුණා. මොකද ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය නිසා. The roots of those diseases or illnesses are greed, hatred and delusion. Therefore, we need to get rid of greed, hatred and delusion. To do that, we need to control our mind. To tame our mind, we need to understand the nature of the mind, how it works. What we are going to do, observe, is breathing meditation, anapanasati. We are going to be aware of our incoming and outgoing breath. I have been practicing meditation at Kingsbury temple. I think it's since the inception of the classes. I find that practicing meditation every week will helps me to relieve the tension I get while working with clients all week. On the advice of Venerable Professor Kamburupitiye Chandaratanatera, Chief Sanganayaka of India, we brought Buddha relics from Sravasti to Europe on the full moon day of Vesak, 1996, and held an exposition in London. I wonder how many people felt the phenomenon it is that these two tiny of bones have come down to us for over 2,500 years, representing the Buddha who
is perhaps one of the greatest religious teachers the world has known. At international level, we participate in various international cultural festivals held in London. On those occasions, a special place is given to the cultural processions and programs held annually by our cultural organization. Credit for the progress of our temple has made since its inception should go to all the resident and visiting Mahasangha and all our lay devotees and well-wishers. We conclude our recollections of all these services to the Vihara and the centre over the past 25 years with our heartfelt blessing to everyone. But when Venerable Kalayani Piyadasi decided to come here and work with one more very great scholar that Sri Lanka has produced, Venerable Hammalala Saddhatissa Nayakadeva, a supreme scholar of Buddhism, one who was in our generation the best exponent of the philosophical and the historical aspects of this great religion. He and Venerable Kalyani Piyadasi worked together so closely that today the name of Venerable Saddhatissa is the name by which all his activities are carried on. And together these two have done their greatest service to Buddhism. So first of all, we have to respect him today for what he has done for the propagation, for the promotion of Buddhism. අපේ ගලයාගේ වේදස්ස මහමුදුරුව උන්වහන්සේගේ මුළු ජීවිතේම පරාත් සේවයට පූජා කළා. මේ මහා පිතාන් ඉඳගෙන කරපු සේවය නිසා විධාන මහරජුගේ ජන්මදිනයේ විශිෂ්ට පුද්ගල සම්මානයේ උන්වහන්සේ පිදුම් ලැබුවා. එය ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක්, ශාසනයට ගෞරවයක්, භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් රාජ්‍යයෙන් ප්‍රථම වතාවටයි මේ සම්මානය ලබා. අර්ථාත් අපලත් ශාසනයට මහත් ගෞරවයක් ලබා දුන් අපේ ගලයායි පීඩාසි නායක මහමුදුරන්ට මේ සම්මානයද තවත් ශක්තියක් වෙන්නේ. රටට සේවය කරන්න, ජාතියට සේවය කරන්න, ශාසනයට සේවය කරන්න, තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා, දරදා මහමුදුරන්ට ලැබේවා, ශ්‍රී මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ රැකවරණය ලැබේවා, නිදුක් නිරෝගී සුවපත් හැම විනාඩියක්ම මහජනතාව සේවය කරන්න අපේ වේදස්ස මහමුදුරන්ට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා. පූජ්‍ය ගලයායේ පීදස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ලන්ඩන් නුවරදී ඉටු කර ඇති සමාජ සුබ සාධක වැඩ කටයුතු පිළිබඳව සලකා බලා මෙම ගෞරව නමුනාමය උන්වහන්සේ වෙත පිරිනැමීමට තීරණය කරන ලද බව මේ පිළිබඳව බකින්හම් මාලිගයෙන් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක සඳහන් වෙනවා. Investitures are traditional, and I'm always absolutely fascinated by the people who come and all the things that they've done. And they all have different reactions. They all can tell you something different. And if you ask the right questions, or if if you know a little bit about what happens there, you can always, it is always different. Some of them are very cleverly discovered. I think that's very important. The system does discover people who do unsung things, that perhaps the local people know about, but nobody else does. And I think that's very satisfactory. Ada Buckingham මාලිගාවේදී මහරජාණන් විසින් MBE ගෞරව නාමයක් මාවත ප්‍රදානය කළා. මම හිතනවා මේක අපි කරන ලද අපේ විහාරස්ථානයේ ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මුල් කරගෙන කරන ලද ජාතික ආගමික සේවයේ අලලා ඇගෙන් ලැබුණු ගෞරව නාමයක් හැටියට සන්තෝෂන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට පළමු වතාවට බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මහරජාණන් විසින් ස්වාමින් වහන්සේ කරන සේවය අගය කරලා ඒට ගෞරව කිරීමක් හැටියට මේ ගෞරව නාමය ප්‍රදානය කිරීම මට පමණක් නෙමෙයි අපේ සියලුම දායක පින්වතුන් වගේම අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාටම සියලුම මහා සංඝරත්නයට කරන ලද
ඊළම ගෞරවයක් සැලකිල්ලක් මහරජාණන් විසින් කළයි කියලා මම කල්පනා කරන අදහස් කරනවා. අවිහිංසා මූර්ති වූ දරුමෙත් නැනමිනි චතුර ධර්ම කතික මහිම පූජිත සමිඳුනි පසඟ පිහිටුවා පාමුල ප්‍රාර්ථනා කරමු නිමල සතහට සිත් සලසන ලෙද දිගායු සිරි වලදාවා වහන්ස දැල් වූ දම්රන් පහන් සසර දැල් වේවා. Now I call upon His Excellency, the Acting High Commissioner for Sri Lanka and the UK, Sugishwara Gunaratna, to address you. Venerable Agamaha Pandita Galaya Piyadasi Nayakatero, Venerable Vogoda Silavimala Nayakatero, Venerable Murungasaya Jnanisara Nayakatero, Venerable Vitarandanye Kassapa Nayakatero, Venerable members of the Mahasangha, distinguished guests, fellow Sri Lankans, ladies and gentlemen, I am most humbled to be here with you and to share a few thoughts on this occasion of the 100th birth anniversary of the late Venerable Hammalava Saddatissa Nayakatero and the 25th anniversary of the Saddatissa International Buddhist Center. The names Hammalava Saddatissa Nayakatero and the Saddatissa International Buddhist Center have become synonymous and potent symbols of veneration among the Theravada Buddhists in this country. Over the years, the Saddatissa International Buddhist Center has done a yeoman service in propagating the message of the Dhamma and inculcating the values of Buddhism in especially the young generation of British Sri Lankans. As we reflect on the work of the late Venerable Hammalava Saddatissa Thera, I think it's also worthwhile to reflect a bit on the larger context within which the late Thero carried out his Dhammadutta activities. It's a fact that at least since the 3rd century BC, Theravada Buddhism found its roots in Sri Lanka. Recent scholarship suggests that this dates even further back, but the consensus today is that at least since the 3rd century BC, Theravada Buddhism found its roots in Sri Lanka. Over this long course of history, there were times when the faith was challenged, sometimes challenging the very existence of Buddhism in Sri Lanka. It was in one such time that the late Anagarika Dharmapala came to the fore to resuscitate and revitalize Buddhist institutions in India, in Sri Lanka, and around the world. The late Anagarika Dharmapala essentially concentrated on revitalizing and resuscitating Buddhist institutions in India, and also challenging fruitless imitation of Western values among Sri Lankans. But he also did not forget the importance of taking the Dhamma to the West. His establishment of the Mahabodhi Society, his contacts like Colonel Henry Steele Olcott, Madame Blavatsky, Mary Foster of Honolulu, and others were important pivotal points in his long journey in bringing the Dhamma to the West. And it is in this tradition of bringing the Dhamma to the West that the work of the late Thero needs to be judged. And I must say it's perhaps easier to propagate the Dhamma in a land like Sri Lanka, where the
there is veneration for the Buddha, Dhamma and Sangha, and the Dhamma is known. But it is a much arduous task when bringing the Dhamma to an alien land which does not know the Dhamma. Not only does one have to be very thorough in the scriptures, one needs to have imbibed deep in the Dhamma, and when challenged, to be able to propagate the correct message of the Lord Buddha. So it is in this tradition that the late Thero carried out his work, the tradition of erudite, scholarly Buddhist monks who have imbibed deep in the Dhamma, coming to the fore and propagating the Dhamma and the Lord Buddha's message amongst the West. As mentioned already, the late Thero came here in 1957 at the London Buddhist Vihara and carried out his work. In the UK, today there are, as stated by the Venerable Piyadasi Thera, there are around 54 Theravada Buddhist temples. There are perhaps more when you count the Theravada and Mahayana traditions both. And among them, the Saddhatissa International Buddhist Center, or the Kingsbury Temple as it is popularly known, is one that continues to attract the devotion of a large Buddhist community. Its service of 25 years is a testimony to the yeoman service rendered by its founding Nayaka Thero, Venerable Galaya Piyadasi Thero, who as a pupil of the Mahathero continues to carry forward his Dhammaduta activities. As stated by the Lord Buddha, the gift of Dhamma excels all other gifts. May the merits acquired through years of tireless Dhammaduta activity take you from strength to strength. May the Triple Gem bless you all. Thank you. Now we come to the main part of the celebration, to listen to the keynote speech. It's a great honor to introduce our speaker, Kate Crosby, to you. She is the Professor of Buddhist Studies at the King's College, University of London. She was at SOAS, where I had a bit of privilege to listen to her once when the tsunami hit Sri Lanka. I remember her talking about karma. I've also had lots of friends who have studied under you and done their masters and PhD, my brethren monks. So before she held those posts in Buddhism, Pali and Sanskrit at the universities, she also was at the Edinburgh, Lancaster and Cardiff universities teaching Buddhism. She has also taught Buddhism far across the world, holding the professorships, for example, at the universities of McGill, Montreal, Dongguk, Seoul, and also the Buddhist Institute in Phnom Penh. She started studying Sanskrit, Pali, and other Buddhist languages whilst her graduate studies at Oxford University, MA, DPhil. She also studied at universities Hamburg and Kelaniya, and also worked with lots of teachers in Pune, Varanasi, and even Kathmandu. I was surprised, and I'm going to have a look at that because I come from Kathmandu. So it's a great honor to introduce Kate. Okay, so just to share with you some of her interests in research. Before that, she's multilinguistic, 7 languages or more. Okay, and all the academic languages such as Pali, Sanskrit, and she also can speak and communicate in Sinhala. Okay, German, French, and also Khmer languages, because she does lots of researches in those particular areas. So her key interests at the moment are in the textual and practical aspects of Theravada Buddhism. Currently, she is working on pre-modern Theravada meditation and other technologies and of transformation, including the Ayurvedic
obstetrics and pharmaceutical mathematics. So please welcome Professor Kate Crosby on the stage, and she will be talking to you about Venerable Siddhartha Tissa's academic contributions to the world. Professor. Venerable members of the Sangha, ladies and gentlemen, thank you for the invitation to speak to you today. I really feel like I have been returned to Sri Lanka to my student days, not only with this beautiful setting, but with the great surprise of being fed kiribat on my arrival. Thank you. The last time I met Venerable Professor Siddhartha Tissa was probably about a year before he died. We were amazed by him coming to visit a motley crew of undergraduate and PhD students in Oxford. He amazed us by giving us that honor because he was a great scholar who contributed a lot to the work of the Pali Text Society. And he also surprised us because he told us not to worry about putting our names on donor lists in temples. And we all looked at each other. Because Western Buddhists don't know about merit-making and donor lists in temples. And it was only after I went to Sri Lanka to study at Kelaniya University that I understood what he meant. Siddhartha was trying to tell us what Buddhist ethics was really about, and this is one of his major contributions. Before I turn to the work that he wrote on Buddhist ethics, I would like to talk a bit about his contribution to academia, because he managed to combine being an academic, writing very important works, with being a missionary, with being a Sri Lankan monk, serving a Sri Lankan community in diaspora, and also he worked beyond Buddhism in the interfaith community and in the alleviation of poverty. He had come to London at a very crucial point. He came from India, and he came to India shortly after the sites of the Buddha's life, such as Bodh Gaya, had been returned to Buddhist custodianship. We forget now what a struggle that was. So the sites of the Buddha's life had been lost or placed in the hands of non-Buddhists. And he came just after the mass conversion of ex-untouchables under Ambedkar, the writer of the Indian Constitution, whom he guided in the writing of that constitution. When he came to Britain, he not only carried on his missionary work, he did his PhD, and he worked in particular on texts that others couldn't access. So he worked on texts that were produced in Sri Lanka between the 12th and the 15th century. Now, Buddhist scholarship tends to look at the very early Buddhist texts, so from the 5th to the 3rd century of the Common Era, before the Common Era, and also at modern Buddhism from the 19th century onwards. So there's a big dark patch in between. And this is what he targeted. He used his knowledge of Sinhala, Pali, and Sanskrit to produce two particularly important works. Why does this matter, these works that came from the 12th and 14th century? Well, as I mentioned, the sites of the Buddha's life in India, they were no longer under Buddhist custodianship, and that had happened from the 12th to the 15th century. And instead, Sri Lanka became the source of Buddhist inspiration throughout what we now think of as the Theravada world. So monks from all over, from mainland Southeast Asia, went to Sri Lanka in search of fresh ordination, pure texts, and they sought the texts that Venerable Siddhartha was working on. Now, those texts tell us a great deal
about how Buddhists over the centuries interpreted the earliest texts. And I'd like to give you some examples of what light this sheds on Buddhism today. Because if we look at these texts in this dark period in terms of scholarship, it relieves us of some misconceptions. I'm going to take two examples. One of them is about meditation. Now, the work that Venerable Suddhatissa worked on for his PhD was a 12th century text called the Upasaka Janalankara. And in fact, we're not just celebrating the 100th anniversary of his birth, but the 50th anniversary of the publication of that text in 1965. And such a pioneer was he that it's only this year, 50 years later, that the translation of that important text into English has finally appeared. So this year, the Pali Text Society published a translation by Giuliano Agostini of the Upasaka Janakara, the ornamentation of lay followers. It's important not only because the date, it's important because it addresses lay Buddhist practice, and it includes within it a chapter on meditation. If you read about modern Buddhist meditation, which has spread now beyond Buddhism into applications of mindfulness in many different areas, you'll often read that it came from a revival in the 19th century. A revival that was about trying to protect Buddhism in the face of European colonialism. And in the absence of the king, after the British had removed the king of Burma, and we see the same process in Sri Lanka, it became the duty of all people to sponsor Buddhism and to bring practice into their daily lives. And we often think that this is where the mass meditation movement that inspired the mindfulness movement today came from. However, if we look at the work of Suddhatissa on these texts, we find much earlier emphasis on lay Buddhists practicing meditation. And in fact, it goes back at least to the 5th century with the great commentator Buddhaghosa. Buddhaghosa in part wrote a commentary on a text called the Setting Up of Mindfulness, the Satipatthana Sutta. That text is being foundational for the modern spread of meditation. But the commentary is less well known. And in the commentary, he says, yes, the Buddha was addressing monks when he gave this text. He says, oh, monks, this is how you practice. But he just addressed them because they were the most important. He was also addressing lay people. And then Buddhaghosa says, there's this wonderful place where people, when they're going about their business, when they bump into each other at the supermarket, well, actually he said at the Ford or at the Weavers, but we'll say at the supermarket, they didn't gossip the latest things, they didn't check the football results, whatever. What they asked each other was, how's your meditation going? And if somebody said, oh, I don't have one, they said, what? You must do some meditation. I recommend this kind to you. So this idea of lay people practicing meditation as continued today in the Vihara goes back to the very early centuries of Buddhism. In that text, he goes on to say, it's not just lay people, but animals who should be practicing meditation. As we know, Buddhism is a very inclusive religion, and animals are included on the path. And he gives an example. He tells the story of a parrot. So what had happened is that there had been a circus in the town, and a young parrot got left behind. Now the novice nuns, so this is in the time before the nuns' ordination lineage died out, the novice nuns were walking along on their arms round, and they heard the squawking of this parrot, and they picked it up, and they ran back to the head nun, and they said, Venerable, can we keep the parrot? And she looked at the parrot, and she said,
Okay, but nobody shilly-shallies in my convent. That parrot is going to have to do some work. And she set it to meditate. And she gave it the meditation on the impurity of the body. Many of you will know this meditation where you look at a corpse as it decomposes, as a meditation to understand impermanence. And she said to the parrot, right, I'm going to give you one stage of this to start off with. I'm going to give you the bones stage. Can you repeat after me, bones, bones? And the parrot says, bones, bones. She says, great. You do that for your meditation. So the parrot sat there in the convent, and every day he meditated, saying, bones, bones. Now, you may think the parrot is just repeating, as parrots do, the words bones, bones, but no. One day, the parrot was sitting on the high gate of the Kirana of the temple, and an eagle came by, swooped down, and took the parrot. The novices saw this happening, and they ran after the eagle, shouting, banging drums, trying to make a noise to get the parrot to drop, to get the eagle to drop the parrot. And eventually they succeeded. The eagle was so confused, dropped the parrot. The novices took the parrot back to the convent, where they returned the parrot to the head nun. And the head nun looked at the parrot and she said, well, were you afraid, my little parrot? And the parrot said, no, Cage of Bones was carrying a cage of bones. I was not afraid of death. So even the parrot was practicing meditation. And it's through texts like the ones that Venerable Siddhartha worked from that we find these stories of how early monks wrote to encourage people to include meditation in their daily lives. I'd like to give you another example. It's one that puzzles me. Another thing we find at looking at these texts is ideas about ordination. Now, as many of you will know, there's a big difference in attitudes towards monks' ordination in Sri Lanka from other Theravada countries. In other Theravada countries, when people get ordained, they don't know how long it's for. And when they stop being ordained, people still rejoice in the merit. So to have done something for a short time is seen as meritorious and worthy of praise. Whereas in Sri Lanka, when monks stop being monks, how people respond. It's curious, really, because even though in the rest of the Theravada world, monks having the choice to leave, and in Sri Lanka, monks supposed to stay lifelong, you have the same number of monks who stay. Just a different process. The monks who stay in other parts of the world, they've stayed making the decision after they became monks. Now, if we go back to the text that Siddhartha looked at when he was doing his PhD, we find that actually the same Buddhaghosa, the Buddhaghosa who told us about the lay practice of meditation and even parrots practicing meditation, he also pointed out that an error had crept in by the 5th century and that people had started making their ordination vows lifelong. And he said, this isn't in the canon. And he gave some examples. Now, the examples he gave turn up in the rules about asking permission to become a monk. You have to ask permission from your parents. Now, we all know the story of the Buddha's life. He didn't ask permission. He left his heartbroken family behind. But when his own son Rahula got ordained, his grandfather, Rahula's grandfather, the Buddha's father, was very upset. And he remembered the grief from when the Buddha left home. And so he persuaded the Buddha to make it a rule that if somebody wants to join the Sangha, they have to have the permission of the parents. And he's going through this rule, Buddhaghosa, and he's saying, now there are some exceptions. You have to get the parents' permission only if they're living. You don't have to go to the spirits that the parents have become if they've died. But also, suppose, for example,
there's a really difficult situation. You've got a novice you've got a young man who's so keen to join the Sangha. He's gone up one of the tall coconut trees, hands and feet all the way up the top of the coconut tree. And he's refusing to come down. And he says, if you don't ordain me, I'm going to jump off this tree and kill myself. In those situations, you should ordain that man, says Buddhaghosa. You can explain to the parents afterwards. However, don't ordain him until his hands and feet have come off the coconut tree. You get him back down on the ground first. And in going through these stories about permission, Buddhaghosa says, if somebody gives permission for their child to be ordained at any time you want, says to the abbot, whenever you want to ordain this son, you go ahead and ordain him. Then you don't need to go and ask permission. And he gives the example. There's a family, and the son gets ordained, he leaves, he gets ordained again, and the mother comes and the father, they come to the abbot and they say, our son, what to do about him? He becomes a monk, he doesn't do the work you need, he doesn't do sermons, he doesn't perform rituals, he comes home, he doesn't do any of the farming. If you want to ordain him, do it when you want. And Buddhaghosa says, even if he comes and goes 100 times, you can still ordain him. And the other point where Buddhaghosa makes this clear is the formula. He says, when you get ordained, you don't say lifelong. That's wrong. You shouldn't do that. And so when we look at these texts that were produced at the height of the Theravada tradition, we wonder why in modern Theravada we see something different. To that particular puzzle, why Sri Lanka has such a different tradition from mainland Southeast Asia, I don't know the answer. And so I often mention it at gatherings like this because I want people to tell me where they think this tradition of lifelong ordination in Sri Lanka comes from. Okay. Now, the texts that Venerable Sadhadis have published, they're very important for Buddhist studies scholars such as myself, and they allow us to speak of what was going on in Buddhist history after the time of the Buddha and before the modern period. But in his time of travels through North America and Europe and Sri Lanka and India, he also tried to make these teachings more accessible. And one of his works is based in his rich scholarship, but also makes Buddhist ethics available to the public. And it's this work here, Buddhist Ethics. My copy is a second-hand copy that was a library copy, and it was taken out repeatedly. And it's from a village in Wales. And he doesn't just talk about Buddhist ethics in this, he applies his knowledge of philosophy. So after going through Buddha's teachings of ethics, he goes through the precepts that we took earlier, things like that. His penultimate chapter is a comparison of Plato's Republic and early Buddhist ethics. So looking at canonical and commentarial texts compared with Plato's Republic. Plato's Republic, which is a foundational text for Western democracy. And he performs this detailed comparison, and one of the conclusions he comes to is the value of the Buddha's teaching about the ideal ruler. And he tells of how the ideal ruler takes guidance from his predecessors and also ensures that all those who are without protector in his realm receive protection. And then he talks about what goes wrong one day when the ideal ruler doesn't listen to his elders anymore, and he doesn't look after those who need protection. And he doesn't look after, for example, the poor. And because he doesn't look after the poor, they start committing crimes. And so he has a detailed look
at the importance of the alleviation of poverty as a way of making society well overall. That book on Buddhist ethics was published in 1970, but it continues to be the most thorough look at the textual background, the principles of Buddhist ethics to this day. And he wasn't just trying to apply the ethics in a idealistic way without consideration of the complexity of the world we live in. Every day, we make decisions that have ethical implications. And I would say it's this attempt to apply Buddhist principles to practical everyday ethics that runs through all the different strands of his life. The missionary, the Sinhalese monk serving his community, the academic. And I thought it would be appropriate to finish with his summary in his preface of the basic principles of Buddhist ethics. He writes, "The world's current difficulties show clearly that there has never been a greater need than now for the widest possible understanding and practice of such principles. The approach to the Buddha's path does not require prayers or worship, nor does the path contain anything of an esoteric nature, but consists simply in a day-to-day life of love and sympathy with all that breathes." Thank you very much. I'd like to invite Venerable Uduve Dhammaloka Thero, who's come all the way from Sri Lanka for this event, to address you very briefly before we start our cultural pageant, Buddhist cultural pageant. Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ati gauravaspate අපේ මුරුංගස්යායේ ඥානිස්සරණ නායක හාමුදුරුවෝ, ගලයායේ පියදස්සි නායක හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම සීල විමල ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරේ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ, විතාරන්දෙනියේ කස්සප නායක හාමුදුරුවෝ, ඊස්ට්හැම් පන්සලේ අපේ මංගල නායක හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම මාත් එක්ක වැඩම කොට වදාළ වැල්ලවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම කස්සප හාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝයා වහන්සේගෙන් අවසරයි. කාරුණික පින්වත්නි, මේ වෙලාවේදී දිග අනුශාසනාවක් කරන්නට නෙවෙයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විනාඩි කිහිපයකින් අපේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්න. ගත වුණු අවුරුදු 25ක කාලය තුළ මේ ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ඇසුරු කරගෙන කටයුතු කළ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා මේ පන්සලේ දියුණුව දැකලා. මේ ගමන හරිම දුෂ්කර, අමාරු, බාධක මැද්දේ ආපු ගමනක් බව අපි ඊටම මනවින් දුටුව කාරණාවක්. පන්සලක් හදන එක ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. පන්සලකට එක එක විදිහ අදහස් තියෙන අය එනවා. ඒ ආවට පස්සේ ඒ ඔක්කොම සතුටු කරවන එක හරිම අමාරු කාර්යයක්. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ වුණත් පන්සලක පාලන කටයුතු කරනකොට නිතිපතා තරහ වෙන අය ඉන්නවා. නිතිපතා යාළු වෙන අය, අලුතෙන් එන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැම කෙනෙක්ගේම හැඟීම් තේරුම් අරගෙන දුක සැප බලමින් මේ එක්සත් රාජධානිය තුළ ජීවත් වෙන මේ ජනතාවට කල්යාණ මිත්‍ර මෙහෙවරක් අපේ ගලයායේ පියදස්ස නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ සිද්ධ කළා. උන්වහන්සේ සිහිපත් කළා වගේ පන්සල ආරම්භ කරන කාලේ හරිම දුෂ්කර කාලයක්. විශේෂයෙන් මට මතකයි එක කාරණාවක් මතක් කරනවා නම් ඔය පන්සල හදද්දී 1991 අවුරුද්දේ මගේ මතක හැටියට ඉස්සරහා මිදුල ගල් ටිකක් අල්ලගන්න කෙනෙක් හොයනකොට ඒ කාලේ ලංකාවේ ගොඩක් අය හිටියේ නෑ මෙහි.
අහපු හැම කෙනෙක්ම කිව්වා පවුන් 900ක් විතර ඕන කියලා. එච්චර මුදලක් හොයාගන්න බැරි නිසා අන්තිමට අපි පන්සලේ හාමුදුරුවෝම එකතු වෙලා තමයි ඒ ඉස්සරහ ගල් ටික ඇල්ලුවේ. එතනදී ප්‍රධානත්වයෙන් ගත්තේ මම. සමහර වෙලාවට උස්සගෙන එන්න තියෙන බර කොච්චරද කියනවා නම් මට මතකයි එක දවසක් මම ඔය හෝම් බේස් එකේ ඉඳලා බඩු උස්සගෙන එනකොට මගදී බර වැඩිකමට මට ඇඬුණා. මං එදා බිමින් තියලා මං අඬලා ආයිත් උස්සගෙන ආවේ. ඒ තරම් මහා දුෂ්කර ගමනක් දුෂ්කර ප්‍රතිපදාවක් එදා ආරක්ෂා කළේ. ශ්‍රී ලාංකීය භික්ෂූන් වහන්සේලාට අනුබුදු මිහිඳු මාහිමිපාණන් වහන්සේ පුරුදු පුහුණු කරපු ප්‍රතිපදාව එයයි. ඕනෑම දෙයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුව ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා වුණේ වසර 2000 ගණනක්. ඉතින් අපේ නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ කරපු කැපකිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් අඩාල වුණා උන්වහන්සේ අසනීප වුණාට පස්සේ. උන්වහන්සේ අසනීප නොවුණා නම් ඔයිට වඩා තව දුර ගමනක් යන්න තිබුණා. ඒක රටේ අවාසනාව. ඒක බුද්ධ ශාසනයේ අවාසනාව. ඒක අපේ බෞද්ධ මේ රටේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ අවාසනාව. කොහොම වුණත් අද මේ පන්සලේ දියුණුව දැක දැක අපි සතුටු වෙමින් අපි උන්වහන්සේට ආශිර්වාද කරමු. නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසিলা දලදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ලැබිලා ජයසිරි මහ බෝධි හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ලැබිලා සතර දලදා වහන්සේගේ රැකවරණය සැලසিলা උන්වහන්සේට চিරාත් කාලයක් මේ පින්වතුන්ලාට ආශිර්වාද කරමින් මේ පන්සලෙහි වැඩ වාසය කරමින් මේ පන්සලේ කටයුතු සඳහා අවවාද අනුශාසනා කරමින් හොඳ ශිෂ්‍ය පුත්‍ර හාමුදුරුවන් වහන්සේලා සමූහයක් වැඩ ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේට නේපාලි සුමන හාමුදුරුව මහත් ආලෝකයක් ඇති කරවනවා. අනිත් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාත් ඒ ආලෝකය ලබා දෙන්නට ඉගෙන කියා ගනිමින් සූදානම් වෙනවා. ඒ සියලු මහ සංඝයා වහන්සේටත් දායකකාරකාදී සෑම දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා යන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් අපේ අනුශාසනාව නිමා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.
හිත සුවදායක බුදු බණ ගීයක රසය විඳිමි නිබඳේ රසය විඳිමි නිබඳේ शिवंकर लोतुरु बुदु समीदे महद मेलेविन मल दोतटगिन पाद वंदिमि निबंदे पाद वंदिमि निबंदे අපට අද එන්න තහංචිත ජයසිරිමා ආමුදුරුවනේ
අපට අද එන්න තහංචිත ජයසිරිමා ආමුදුරුවනේ ජයසිරිමා ආමුදුරුවනේ ජයසිරිමා ආමුදුරුවනේ ජයසිරිමා ආමුදුරුවනේ
විසුරු දෙවිඳු කෙල වටපලදා සිට පෙන ගොබ මුදුනේ සිටගෙන තුලඟට සොඳ තෙදරු සිරි මැණික් මෙල්ල කොට හිසති තුඩ ගිරුණ මොනරිඳු පාලන තේනේ නම්
මට දෙන්න මගේ පුංචි කාලේ මට දෙන්න මගේ පුංචි කාලේ මල්ලියේ 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 නංගියේ වැලිපත් උයන්නම් සැඟවී සිටින්නම් වැලිපත් උයන්නම් සැඟවී සිටින්නම් මා ධම්ම කැලෑවේ පළුවීර වතුලේ කවිගී අසන්නම් ඇකයේ රැඳෙන්නම් කවිගී අසන්නම් ඇකයේ රැඳෙන්නම් මව්ගේ තුරුල්ලේ උණුසුම් කැදැල්ලේ උණුසුම් කැදැල්ලේ මල්ලියේ 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 නංගියේ නිල්වන් ජලාසේ හිමිදි ගිලෙන්නම් නිල්වන් ජලාසේ හිමිදි ගිලෙන්නම් විහඟුන් විලාසින් ඉනෙහි ගිල්ලි පාසල් වෙලාවේ පාඩම් කරන්නම් පාසල් වෙලාවේ පාඩම් කරන්නම් වේවැල් කසායෙන් දඟයෙන් මිදීලා දඟයෙන් මිදීලා මල්ලියේ මල්ලියේ නංගියේ නංගියේ මල්ලියේ මල්ලියේ නංගියේ මට දෙන්න මගේ පුංචි කාලේ මට දෙන්න මගේ පුංචි කාලේ නංගියේ මල්ලියේ මල්ලියේ නංගියේ බොහොම ස්තුතියි बौद्धार्चिताय विद्महे शाक्यवंशोद्भवाय धीमहि तन्नो बुद्धः प्रचोदयात् तन्नो बुद्धः प्रचोदयात्
මෝහෙන් මුලා වෙලා මානෙන් උදම් වෙලා තණ්හාව පේස වේස පාලේ මිනිහා කොහෙද මේ රත්තරන් කින්දී සිංහතෙල් වගේ මිනිස්කුනේ සැමදා බැබලේ එරකීම අප උරුමේ කෙලම් කීමෙන් ඕපදූපයෙන් රට කොට වෙන වැඩ අවදානම් උඩින් මිතුරුයි යටින් හතුරුයි උකුල් අදින්නා යයි පියවි බොරුවින් රට පිරිහෙවි තරං කින්දී සිංහතෙල් මිනිස්කුනේ සැමදා බැබලේ එරකීම අප උරුමේ මාහරි උගතා මාහරි ජගතා සිතනා මිනිහා මෝඩයකි හෙලන්නට වලක් කපන්නා ඒ තුල වැටිලා මියන්නේ කලදේ පලදේ එලෙසේ රත්තරන් කෙන්නේ සිංහතෙල් මිනිස්කුනේ සැමදා බැබලේ එරකීම අප උරුමේ නිර්වාණ සල්ද්වාරයෙන් පිවිසූ තිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජ පාද පද්ම වන්දනා කරම් නිර්වාණ ස්වර්ණද්වාරයෙන් පිවිසූ තිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජ පාද පද්ම වන්දනා කරම් क्लेशतापये अनंत वेदना जले क्लेशतापये अनंत वेदना
චේතනා ජලේ නෞකාවතම් අමාවනින් නමානලල් තලේ නිර්වාණ ස්වර්ගද්වාරයෙන් පිවිසූතිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජපාද පද්ම වන්දනා කරම් තෑග සෞරහත් බුදුන් මා සිතින් පුදා තෑග සෞරහත් බුදුන් මා සිතින් පුදා වන්දාමි සඟරුවන් ගඳින් මලින් වැතින් සදා නිර්වාණ ස්වර්ගද්වාරයෙන් පිවිසූතිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජපාද පද්ම වන්දනා කරම් නිර්වාණ ස්වර්ගද්වාරයෙන් පිවිසූතිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජපාද පද්ම වන්දනා කරම්
प्रेतादिपातुग्रह प्रधुनिन्यानलकोबरः सुरगजः चिन्तामणि कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरः स्वलङ् बलधरः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् जय जय श्री मंगलम।